We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Oli ku MRI TV eddoboozi ly'omuvubuka. Ronnie Mayanja asks about the issue that happened. Dr. Besigye would use the word arrested in Kenya and brought to Uganda to face charges in the Ugandan courts. I will possibly take that on and just say that, one, the government of Uganda is very possibly in agreement with its neighbors to take care of people or to allow them access people if they use their nations to say things that the government considers as against the law. So, in our view, we wait to see whether the law is followed. Like everyone, I thought that if I'm a civilian and I get to offend state, I cannot be tried by a military court. Personally, that's what I thought. I've of recent read from the papers that that's not true. That even though I'm a civilian, if the government thinks I have gone against some of the things they consider illegal, that they can actually take me to a military court. So our request is, one, that Dr. Kizza Besigye be handled with maximum respect. He's a senior leader in some of our political groups here, parties. He was also a former minister in this government. His arrest is a matter of concern for everyone. The expediency with which that they handle his case would be very, very welcome. We want to see very quick action by state and court. If he goes to court, then let court take the normal procedure. If he's guilty, let's know it. But if it is just hounding him and harassing him, we are just praying that God intervenes and that we all uphold the rule of law. Uganda wants to be at peace. And there are some people who are always beacons of lack of peace. Kizza Besigye is one sensitive case that needs to be handled very, very carefully, alongside others that we all know. Highly appreciate and acknowledge the role of our traditional leaders that they are promoting to serve our nation and to strengthen the unity in diversity. Indeed, we have heard so much from their inputs, and I would like in particular to congratulate the Kabaka of Uganda for, at the beginning of the year, he had an ill health, but God enabled him to overcome the situation. And I also congratulate the Chabazinga of Busoga, who celebrated his 36th birthday yesterday but one. We actually thank them all for the role they are doing to keep our country at peace and together.
those who are beneficiaries of that program don't actually get the real amount. I think it was the other day the president was talking about it, the KDM, that people don't, PDM, that people don't get the whole million. You know, already when you think about it, $1 million, one has to work very hard to make it profitable. But if you already deduct it, instead of getting $1 million, you get 700,000. You have already decreased the possibility of that person being helped out of her situation to get out of that level where he or she is to become a little bit better. I think many programs that government has advanced have failed because of corruption. And probably, I don't want to be negative, probably we shall not make advancement as long as that hurdle is there. Corruption is a hurdle preventing our advancement and improving our situation. I think something else needs to be done, to be addressed. Maybe a program that does not involve a lot of people to handle what is intended to reach the beneficiaries of that program so that they can benefit from it. But also, here I would like to ask the government, when you are helping people, prepare them. Teach them how to use that help that you're giving to them. When you just give it to somebody and he or she has other needs, the temptation is very high that that money will be directed towards that problem instead of working on something that is going to help him or her out of poverty. So there is a lot of work that needs to be done, not just dishing out money, but let them prepare the people and teach them how to use this money. Let them know, they ask them, what are you going to use this money for? What is it that you're doing that is helping you to get out of poverty? And then government has experts, you know, who can look at those things that they are working on and see how they can advise them. Then I think then the programs will be beneficial. But unless those two things are tackled, I don't think the programs will work. Ebago eriofumbo marriage bill 2024. Fenga Inter Religious Council of Uganda twali tusa ku level wetulowooza nti ebyeddiini byo kati mu ebiri. Naye ne tuzuula nti ate mulimu obuwaayiro obulala eyo ebbalibbali obwetaaga okuddamu okutunuulira. Akati tusabayo akaseera ate Bago tuliddemu tulitunuulire nga kati tukozesa bannamateeka abali eno ewaffe. Kuba mulimu kati ddala ddala obuwaayiro bw'olaba nga bwagendererwa ate kwonoona ate kye twali tufunamu. So kakati marriage bill mu present form eno mweri erina ebintu byetennaba kukwata bulungi. Twasabye Friday wedde twasabye president ne government okutwalira wamu bill eno bagikwate bagifuule ya government bafune interest mu bill eno efuuke ya government kuba yaleetebwa nga private members bill. Ekyo kitegeeza nti government weba egikutte tusobola okufuna abakungu ba government tubalaga ebirowoozo byaffe bye tutasobola kulaga bali private tebajja kutuwuliriza. Twakisabidde ddala era tugamba nti batuweyo akaseera tumale gavumenti emale okweddiza etteeka lino tereeta nga tteeka lya gavumenti obanga kiteeso kya gavumenti okusinga okukireeta ng'ekiteeso ky'omuteesa ava ebweru. Kijja kutuyamba ffe okwogera mu bye twagala n'okulitereeza. Obuwaayiro saagala kubutandikira wano, nzikiriza nneme kubuleeta wano kubanga obuwaayiro buva mu nzikiriza za njawulo. Enzikiriza ez'enjawulo ziraba ebintu mu ngeri ya njawulo. Kati ate jjukira nti etteeka ligenda ne litugatta wamu ffenna tulowooze kimu. Kati okukola ekyo ekiri awamu ekitugatta kitwala obudde. Nolwekyo obuwaayiro bo sijja kubwogera naye tusaba busabi nti batukkirize tugendere ku kiteeso ekyawamu. In English, as I said, the marriage bill has taken long
and a lot of progress has been made, whole lot of progress. But in its present form, the bill does not reflect some deeply held convictions of especially Christian sections of our country. We wish to be heard by those in charge on some very serious articles and sections of the bill which at present concern us. So revisits to that bill are inevitable and should be held as fast as quickly as possible. We have therefore asked government to interest itself in this bill, and after hearing from us, adopt it as a government-sponsored bill and not leave it to be a private member's bill. That way we feel that we will get proper and adequate representation in the matters of marriage and relationships in this country. Amaloboozi gaffe wadde nga gakulembezebwa eri ab'obuyinza naye nga si be bokka. Bwe tuba twogera ku bintu by'empisa tuba twogera eri abantu ffenna bannakazadde b'eggwanga naddala abazadde, kuba ebiseera bino tukimanyi bulungi nti ekigambo ky'empisa kintu kizito nnyo ate kigazi. Kiteekeddwa okubeera nti ffenna tukikwatirako wamu. Gavumenti bw'eneevaayo n'amateeka amakakali ate abalala tujja ginenye, ate tulowooze nti oba oli awo tekoze kyeteekeddwa kukola. Naye abazadde bangi beesuuliddeyo gwa naggamba mu kukuza ezzadde lyabwe mu mpisa egwanidde nga bwe kyali. Abamu ku bazadde abaana babasuula mu kasasiro, abalala abaana babaleka ku nguudo, abalala babasuula ne mu latri. Ne weebuuza mutima ki omuntu gw'alina nga naye yazaalibwa ng'omuntu n'aweebwa obuvunaanyizibwa okumutuusa ku ekyo ye kyali. N'olwekyo ensonga y'ebyempisa kituufu nti aba gavumenti balina okukola nnyo ebyekyenjawulo okutu empowering, okutuzaamu amaanyi n'okuteekawo embeera okutangira ebyo naddala ebyo ebiva ebweru, kubanga ebyo bitera okutataaganya embeera zaffe. Naye si gavumenti yokka tulina ogikwatirako ffenna awamu okulaba nti embeera ey'empisa tugibangula bulungi, eggwanga lyaffe lyeyongera okugenda mu maaso. Tukimanyi bulungi nti omuzadde bw'abeera omukambwe ennyo ayinza obutabeera wa mugaso mu kulungamya ab'omumaka ge, kubanga bw'abeerawo beefuula ekirala ate bw'avaawo ne bafuuka ekirala. Kati tulina okuyiga engeri ez'enjawulo, ngeri ki gye tuyinza okukwatamu ebintu ebirungamya empisa. Oluusi guba mukwano, omuzadde n'abeera n'omukwano n'abaana be oba n'ab'omumaka ge, ne babeera nga buli omu awaanyisaganya ebirowoozo mu ngeri etali yakutiisa wabula ey'omukwano. Oba oli awo ne kiyamba okubeera nti tuzimba empisa zaffe obulungi awatali kutiisa nnyo. Naye nga tusuubira nti gavumenti ejja kukolawo ekyenjawulo okutangira naddala empisa eziva ebunaayira, kubanga ze zisinza otuleetera obuzibu mu ggwanga wano. Twagala okwogera bonna bekikwatako ku nsonga zino ezinyigiriza eggwanga mu byokulonda ng'olukiiko olulabirira ebyokulonda, ekitongole ekiramuzi, ebyokwekuuma, ate gewama ne paalamenti yaffe okulaba nti byonna biteeka essira ku kigambo kino tufune okulonda okw'amazima era okulungi. Twagala
okulaba nti programs zonna ezikwata ku kyokulonda zikola okwewala obutabanguko n'ensonga ezireese obuzibu nti ebyobulonda wano mu nsi yaffe bitwalibwa nnyo ng'ekyobusuubuzi ne biteekebwamu ssente nnyingi ekireeta okulonda okutaba kwa mazima na bwenkanya okulaba nti ffe tukwatagana n'ekitundu kyaffe eky'omu East Africa tusobole okuyamba ku mbeera eno nga tuli wamu okulaba nti okulonda kubeera kwa mazima era kwa bwenkanya okulaba nti ng'okulonda kujja abantu bateekebwa bulungi era bayigirizibwa twagala okulaba nti ekigambo kino ekya national dialogue okubaganya ebirowoozo okwogera ku kulonda n'ebyo ebyetaagisa okufuula okw'amazima era okuluŋŋamu bikolwako tusobole okufuna obufuzi n'obukulembeze obulungi okuwagira empisa ate n'obwenkanya twagala okulaba nti wabeerawo engeri eteekebwawo bannayuganda bonna okwetaba mu nsonga zino ezinaaleeta obwenkanya n'obutebenkevu mu nsi yaffe okulaba nti programs ezinaasobola okuleeta amazima obwenkanya zikolebwako okukyusa embeera yaffe mu nsi gavumenti n'ebitongole byayo okulaba nga bitambulira ku standardi ennungi nga mulimu empisa ate nga temulimu bulyake na kwagala kwekomya bintu bikola ku bonna obulamu bw'abantu busobole okukwatibwako ate n'okuyambibwa omuntu amanye nti byakola abikola ng'atya Katonda ate naye nga yessaamu ekitiibwa okukola ku butonde ate n'embeera y'ensi ensi yaffe erimu okusoomoosebwa kunene ku bikwata ku butonde bw'ensi obutonde bukoseddwa nnyo naye twetaaga okubuzaawo ate n'okubutereeza ebiira n'entobazi bitaaguddwa nnyo naye byetaaga okuzzibwawo awo nno okulaba nti tulina program ezinaakola ku nsonga eyo abantu obulamu buleme kukosebwa olw'obutonde okutaagulwa twagala okulaba nti ebyobulamu bwe wamma bikolwako tusaba gavumenti eteekewo national insurance buli muntu asobole okufuna okulabirirwa n'okujjanjabwa okw'amangu embeera gye tulimu bw'oba tolina ssente zimala okujjanjaba kujja kuba kuzibu yadde ng'ogenze ne malwaliro ga gavumenti twagala okulwanyisa obuzi bw'emisango ate kati obugenze ewala ku byuma bya kalimagezi okulaba nti omutendera ogwo gukwatibwako bulungi gutuyamba naye waliwo abagweyamba obubi ate n'okutaataaganya empeereza bino byonna ebitusoomooza twagala okubyaŋŋanga mu bumalirivu tulabe nti ensi yaffe esobola okutereera mu ngeri ennungi eyeeyagaza ate eyeegombebwa nga Uganda yonna bweri twagala nnyo okukubiriza gavumenti ne bannayuganda byonna okutunulira ensonga eno ey'okukubaganya ebirowoozo ku bintu ebikwata ku nsi yaffe
ekya National Dialogue Framework twagala okukisaako nnyo essira n'okulaba nti tukirowoozaako kituyamba okukwata ku nsonga ezitukwatako. Twagala okusaba Omukama atuyambe mu bitusoomooza bino ebikalubo mu nsi yaffe, ng'abajulizi baffe aba Uganda bwe batuyamba ate nga batubeerera ekyokulabirako, be tutunuulira naffe tubeere bavumu nga bwe baali okubyaŋŋanga n'okutereeza ensi yaffe. Twakwatibwa omukisa nti emmoto yaffe ey'eggwanga ega nti Katonda, ku lwa Katonda n'ensi yaffe yateekebwawo etujjukize wa bwe tusaanye okutambulira n'eki kye tusaanye okukola ng'Abannayuganda. Ekyo kitujjukizenga biki bye tusaanye okukola n'engeri gye tusaanye okutambula. Nga twolekedde omwaka guno omupya, twagala okusaba Katonda atuyambe nga tuli bumu mu kukkiriza n'ebyo ebintu ebikulu ebituyamba mu bulamu nga ffenna twegasse. Bino byonna ebitusoomooza twagala tubikwatire wamu, ensi yaffe yeyongere okutambula n'okugenda mu maaso. Katonda atuyambe ffenna ng'eggwanga okusobola okuyingira omwaka omujja mu ngeri ennungi ey'obulamu ate empya. Twagala okusabira pulezidenti waffe n'eggwanga lyonna, famire ye ate ne Bannayuganda bonna, nga tubaagaliza ssekukulu ennungi ate n'omwaka omujja omupya ku lwa Katonda n'ensi yaffe. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Oli ku MRI TV, eddoboozi ly'omuvubuka.